Dear students, I think all of you are keeping fine. Are you fine? Okay. Today we are going to discuss the second chapter of biology. Take the biology textbook and find the second chapter. What is the heading of second chapter? Cell clusters. What is it? Cell clusters. That is a group of cells. The last class we have seen that cell is the basic unit of life. Aren't you? Cell is the basic unit of life. Do you think or just imagine how many cells are in your body? Do you think? How many cells are in the human body? Or in the huge elephant? Or in the blue whale? How many cells? Okay, there are so many cells in our body. So many means lakhs of cells. Millions of cells in certain bodies. So many cells are in the body. And as we grow, the number of cells increase also. Then, teacher is going to ask one question. Whether all the cells in our body are alike. Have you got that question? Whether all the cells in our body are alike. What is your answer? What is it? Have a look on your body. Your hair, your eyes, your tongue, your mouth, then your hand, your nails. Are they same or are they similar? No. So there are different types of cells in our body. The teacher is going to another point. Listen. The cells which have the same function and structure are known as tissues. What are they? Tissues. Tissues are the cells which have the same function and structure. So, in human body or in animal body, we can see different types of tissues. Look at your textbook. You can see different types of tissues. First of all, you know what are tissues. Page number 25, you can see different types of tissues. Epithelial tissues, nervous tissues, then muscular tissues and connective tissues. You can classify the animal tissues into 4 categories. They are epithelial tissues, nervous tissues, muscular tissues and connective tissues. One by one we can analyze it. First one, epithelial tissue. Epithelial tissue. Say loudly, epithelial tissue. Epithelial tissue covers in and out of the body. The main function of the epithelial tissue is protection. So, the outer covering of the body and
the covering of the internal organs are by means of epithelial tissues. Then listen, first of all, what is the location of epithelial tissue? We can see epithelial tissues outside the body, isn't it? External. Then there are internal epithelium also. The covering and the internal lining of the organs, heart, lungs, digestive tract, everywhere as a covering, as a protective means, we can see epithelial tissues. Then in addition to protection, some of the epithelial tissues, for example, the lining of the digestive tract or the lining of the respiratory tract, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്, അതിനൊക്കെ മ്യൂസിലേജ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചില ജ്യൂസസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സം ഓഫ് ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ക്യാൻ secrete some certain types of juices, digestive juices and some protective mucilages, etc. Then another importance of these epithelial tissues are they are highly packed. In between the epithelial tissues we cannot see any type of substance. These epithelial tissues are in certain types of epithelial tissues are highly packed. So once again, the epithelial, internal and external epithelial tissues are seen. We can see epithelial tissues as a covering of the body and internal organs and lining of the internal part of the organs. Then their function is protection and in certain cases secretion. The next one is nervous tissue. Nervous tissue. See the spelling of nervous tissue. Nervous tissue is very important to the physiological activities of the body. നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലിയ ആന വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് മാറി നടക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്ത് കഴിച്ചു, ഒയ്യോ ഭയങ്കര എരിവ്, അത് മാറി. ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി നൽകുന്നു. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂസാണ്. നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫോംഡ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ്, ന്യൂറോൺ. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് നെർവസ്? ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് നെർവ് ടിഷ്യൂ, സ്പൈനൽ കോഡ്, nerves, all these are formed of nerve tissue. Then what is the function of nervous tissue? The first one controls the physiological activities of the body. എല്ലാ ആക്ഷൻസേ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തെല്ലാം ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെർവ്സാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെയൊക്കെ ചില പാർട്ടൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലാതാവുന്നുണ്ട്. ബ്രെയിനിൽ ചില ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ നെർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഡിസൻറ്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ്. നെർവസ് ടിഷ്യൂ നശിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല പാർട്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടാകും. നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് അത് ഒരു മാക്സിമം 3 വയസ്സ് വരെയാണ് നെർവ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ്. ദെൻ nerve cells can sense the external and internal changes and coordinate them. അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ nerve cellsൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. Then nerve cells can detect taste, they can detect cold, they can detect
whole, isn't it? അപ്പോൾ നെർവ് സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു CBI ആണ്, അല്ലെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. പുറത്ത് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസും അകത്ത് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസും എല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബോഡിക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നെർവ് സെൽസ് ആണ്. In addition to this, nerve cells are the longest cells in our body. നല്ല നീളത്തിലാണ് nerve cells കാണുന്നത്. See, this is the shape of a typical nerve cell. Nerve cell is the longest cell in our body, and the nerve cells together form nervous tissues. So first of all, the location of the nervous tissue, brain, spinal cord and nerves. Then the function of the nervous tissue. The function is coordinate the physiological activities of the body, sense the external and internal changes and respond in accordance with them. And speciality of the nerve cells are the longest cells in the animal body. The third type of tissue, what is it? Look at the text and say, what is the third tissues? The third animal tissue is muscular tissue. Then, where do you find muscular tissues? All over the body, isn't it? Then, the function of the muscular tissues. ചിലർക്ക് ഒത്തിരി മസിൽസൊക്കെ കാണിക്കും. ബോഡീസ് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ മസിൽസിന് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനും നന്നായിട്ടൊക്കെ അതിനെ ന്യൂട്രിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മസിൽസൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് മസിൽ സെൽസ്? Muscle cells help us to move, or muscle cells help the movement of the body. Muscle cells help the movement of the body. Then what is the speciality of these muscle cells? നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരൊക്കെ ഈ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിലെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലാവും. നിങ്ങളും ഓടുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Muscle cells can, that is the speciality of the muscle cells, they can contract and regain the original state. ഇലാസ്റ്റിക് പോലെ വലിയാനും ഒറിജിനൽ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് they help the movement of the body. So muscle cells, there are different types of muscle cells based on the striations. ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലോട്ട് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ സെൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് മസിൽസ്. ഹാർട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റൊമക് ലൈനിങ്ങിൽ മസിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. Their function is to, they help the movement of the body. The speciality of the muscle cells, they can contract and regain the original shape. Then the fourth types of tissue is connective tissue.
There are 4 different types of connective tissues in our body. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോൺ, cartilages, fibrous tissues and blood. Say bone cells, cartilage, fibrous tissues and blood. From all these 4 are coming under the category of connective tissue because they are seen all over the body. Once again, bone, cartilage, fibrous tissue and blood. These are the 4 different types of connective tissue. Bone, all over the body we can see different types of bone in the body. The head, skull, isn't it? Face, jaws, hand, body, then leg. In all part of the body we can see different types of bones. അസ്ഥികൂടം കണ്ടിട്ടില്ലേ? തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി അസ്ഥികൂടമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് altogether 206 bones in our body. What is the function of this bone? Protection and movement of the body. മസിൽസിൻ്റെ കൂടെ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺസാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി. ബോൺസ് ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി. ബോൺസ് പ്രൊട്ടക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. അല്ലേ, ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാരിയെല്ലുകളുണ്ട്. ബ്രെയിനെ പൊതിഞ്ഞ് സ്കള്ളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടും എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബോൺസ്. So protection, then giving shape, and third one help the movement of the body also. Likewise, certain soft bones are also seen in this pinne. ചെവിയുടെ പിന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസ്ഥികൂടം, ഒരു സ്കൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം, ചെവിയുടെ ഭാഗം, ഈ പിന്നയുടെ ഭാഗത്തുമൊക്കെ വെറും കുഴികളെ കാണത്തുള്ളൂ. They are not hard bones. മൂക്കിൽ ഈ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നയിലൊക്കെ ഉള്ളത് they are not bones, soft structures known as cartilages. അപ്പോൾ their function is also protection and give support and shape. And third one, fibrous tissue. Fibrous tissue എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മ കോഴിയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഷിൽ, മാംസത്തിലോട്ട് ഈ ഓരോ ഓർഗനും ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈബറസ് ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന പാകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂ കണക്ട്സ് the different organs to the body and they connect the different organs themselves. Then third one, blood. Blood is a flowing part of the connective tissue, and there are different types of blood cells in our body. What is the function of blood? Blood transports food and oxygen to different parts of the body, to all the cells. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫുഡ് കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതും ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതും വേസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും എല്ലാം ബ്ലഡാണ്. ബ്ലഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻ അഡീഷൻ, ബ്ലഡ് ഗീവ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ബോഡി ഓൾസോ. ബ്ലഡിലെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫോറിൻ ബോഡീസ് വരുമ്പോൾ, അണുക്കളൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ബോഡി. ബ്ലഡ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്താണ് ബ്ലഡ് ഉള്ളത്.
Then this much about the animal tissues. First of all, what are the different animal tissues in the body? Epithelial tissues, nervous tissues, muscular tissues and connective tissues. Their location, their function and their speciality. Then teacher എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുകയും വേണം, വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം.